Hi there, welcome to British American Language Center, where you can learn English lots more. Why don't you subscribe our channel to update yourself? Well, thank you very much. We are here to talk about after and before. How will you make many sentences using these two words, after and before? So look at here. I will go after you. আমি তোমার পরে যাব. I will go to university just after you. আমি ভার্সিটিতে যাব শুধু তোমার পরে. আমাদের ক্লাসটা কিন্তু বেসিক, হ্যাঁ, ওই যে বলেছিলাম না, স্পোকেন ক্লাস হবে আমাদের more than 100 classes. গুড. এখন আপনি যদি মনে করেন যে আফটার পরে দিতে পারেন, যদি মনে করেন আপনি আগে দিবেন তাও দেওয়া যাবে. After you, I will go to university. তোমার পরে আমি ভার্সিটিতে যাব. After this video, I will take my dinner. এবার আপনি একটা বাক্য বানাবেন. একটা হচ্ছে কি আফটারটা পরে দিয়ে, মানে বাক্যের শেষে, আর একটা বানাবেন বাক্যের শুরুতে. নেক্সট, বিফোর. বিফোর মানে হচ্ছে পূর্বে বা আগে. তো আমরা সচরাচর কথা বলার সময় কি বলি? এটার মানে হচ্ছে আগে. তাহলে আপনি কি বলতে পারেন? বিফোর ইউ আই উইল গো টু ইউনিভার্সিটি. তোমার আগে আমি ভার্সিটিতে যাব. আর যদি এটা পরে দেন, আই উইল গো টু ভার্সিটি বিফোর ইউ. খুব বেশি পার্থক্য কিন্তু নেই. আপনি যদি মনে করেন প্রথমে দেবেন বিফোরটা, তাও দিতে পারেন. আর যদি মনে করেন না আমি পরে দেব, তাও দিতে পারেন. দ্য চয়েস ইজ ইয়ার্স. Before our breakfast, we should wash our hands. নাস্তা করার আগে আমাদের হাত ধৌত করা কি উচিত? তাই তো নাকি? Before this video, I went to market to buy necessary commodities. By this way, you can make many sentences. Just try and make, and comment here if you like this video. And of course, you can share this video with your friends, those who are struggling for learning English language. Please share it. Please share this video with your friends. Thank you very much for watching this video. Of course, don't miss our next updated video. Till then, Allah Hafiz. Bye.